Well, no, the first thing to say is that the thing they are ashamed about can be anything, and it really is quite irrelevant. Первое, о чем я хочу сказать, это то, что клиенты могут стыдиться чего угодно, и часто это совершенно бессмысленные вещи. Being ashamed is just another version of that. Стыд стыда – это просто другая версия того же. Like the people who show their shame by blushing and then get ashamed of blushing. Иногда одни люди показывают свой стыд краснея, и потом стыдятся того, что они краснеют. So the more ashamed they are of being ashamed, the more ashamed they get, and the more ashamed they are of being ashamed. Чем больше они стыдятся того, что им стыдно, тем больше они стыдятся стыда, что им стыдно стыдиться. The most important thing, I think, with this question is when the shame of being ashamed is a response to the therapist. Самое главное в этом вопросе, когда стыд своего стыда стал откликом терапевту. Because if the therapist is telling them they shouldn't be ashamed, then their response to the therapist will be to become ashamed of being ashamed, because the therapist has told them it's wrong. Если терапевт говорит клиенту, что ты не должен стыдиться, тогда отклик терапевту будет «стыдно стыдиться», потому что терапевт им сказал, что это неправильно. It's like what I said on Monday, that I get many supervisees who bring clients who always think they're wrong. Это похоже на тот пример, что я приводил в понедельник. У меня много запросов на супервизию, когда говорят, что клиенты считают, что они всегда неправы. And the therapists think the therapeutic thing to do is to say, no, you're wrong. Терапевт считает, что терапевтическим откликом будет фраза «нет, вы не правы». It sounds crazy, and it is participating in the craziness. Это звучит как безумие, представляет собой то, что вы принимаете участие в безумии. But to say that phenomenologically that there is something significant about this sense that I am wrong. Феноменологически есть нечто важное, что дает ощущение того, что я не прав. And we need to explore that, but not as a piece of data, or not as a fact. И необходимо исследовать это, но не как заданный параметр или факт, But as a process that is happening between us, which has a meaning. а как процесс, который происходит между нами и который имеет значение. So if you have a client who is ashamed of being ashamed, then probably they are responding to something that you as a therapist have said that they shouldn't feel ashamed. Если у вас есть клиент, который стыдится стыда, то, возможно, он отвечает на то, что вы, как терапевт, сказали, что он не должен стыдиться. I'm not saying this in a big critical way towards the therapist. Не сочтите это критикой терапевта. It really is no worse for the client to be ashamed of being ashamed than to be ashamed of their physical shape or whatever else. Для клиента это бессмысленно стыдиться стыда или стыдиться формы тела или чего бы то ни было. It just shows the process by which they defend themselves against the dangerous closeness with the therapist. Это просто показывает процесс защиты от опасной близости с терапевтом. Not directly by pushing the therapist away, Не прямого отталкивания терапевта,
but by projecting their hands onto the therapist and then pushing themselves away. А проекция своих рук на терапевта и отталкивание самих себя. So, if you find that happening, then it's just another process that can be worked with. Если вы заметите, как это происходит, тогда это будет уже другой процесс. So long as the therapist can hold on to a sense of where the boundaries are. При этом терапевт должен удерживать внимание на границах. I'm not pushing the client away. This client is pushing me away, but doesn't know who is them and who is somebody else. Я не отталкиваю клиента, это он отталкивает меня, но не знает, кто он и кто есть кто. And if you can get them to push you while you just stand there and don't move away, they will probably learn something on a very physical level about somebody who is willing to stay with them. Если вы заметите, что он отталкивает вас, а вы просто стоите и не отходите, то, возможно, они поймут нечто на физическом уровне, что есть кто-то, кто хочет остаться с ними. Because going back to the childhood experience, there's a deep ambivalence. Возвращаясь к опыту ранних отношений, есть глубокая амбивалентность. They want to push away an abusive or neglectful parent because they're angry, but they also don't want to be left on their own. Ребенок хочет оттолкнуть подавляющего его или жестокого по отношению к нему взрослого, но не может оставаться один. So to enact something where they push away, but because the therapist doesn't move away, they are not on their own, can have a very big effect on somebody. Изображая то, что терапевт остается и не уходит, когда клиент отталкивает его, и в то же время он не остается один, может глубоко повлиять на клиента. Okay, are there any questions or comments on that? Есть ли у вас какие-то вопросы, замечания по этому поводу? Я правильно поняла, вот сейчас, когда говорили про ранний опыт, то если ребенок отталкивает, но родитель все равно остается, это такой правильный процесс, который доверие формирует. Certainly, the parents are who they are. Родители – это родители. Мы говорим о терапии. I sometimes say to trainees that the healing thing is for the client to find somebody to experience being on their own with, but not alone. Иногда я говорю студентам, процесс исцеления в том, когда клиент находит кого-то, кто дает ему переживание одиночества, но при этом клиент не одинок. People can deal with almost anything so long as they have support. Люди могут совладать с чем угодно, пока у них есть поддержка. So the problem is not simply that the child feels on their own and disappointed. Проблема не в том, что ребенок чувствует себя одиноким и разочарованным, but that they feel alone on their own. а в том, что он чувствует себя одиноким, и он один. That kind of non-linear, circular thing is really, I think, important. Такие нелинейные, циркулярные вещи, мне кажутся важными. The other image I use is the image of the virus AIDS. Приведу другой образ – вирус СПИДа. Which is basically just a virus. На самом деле это просто вирус. But what makes it so terrible is that it attacks specifically that body process that's meant to protect against viruses. Но его опасность в том, что он атакует систему организма, которая должна защищать от вирусов. In the same way, if somebody
whether even if they're a small child has a painful thing happen to them, they are resilient if they have support. Также и в детском возрасте, если произошло что-то болезненное, но если есть поддержка, появляется резилиентность. So in the same way, they are now being hurt by the people they would look to for support. И сейчас, если ребенку сделали больно, то он обратится за поддержкой. So that they have this ambivalent attachment that they want to push and pull at the same time. У клиентов с амбивалентной привязанностью они хотят приблизиться и уйти одновременно. And this is, of course, what the therapist experiences with them. И терапевт переживает то же самое с таким клиентом. If the therapist offers themselves to the client as the one who can support them, Если терапевт предлагает себя клиенту как того, кто обеспечивает поддержку, then to the clients they are the most extreme danger, то для клиента это означает крайнюю опасность, because they're the ones who can hurt them most. потому что такие люди чаще всего делали им больно. And if the therapist has an investment in the client seeing them as nice and helpful, then that will come as a real shock to the therapist. Если терапевт поддерживает свой образ у клиента как приятного и поддерживающего, то такая реакция клиента будет настоящим шоком для терапевта. Does that make sense? Понятно ли это? One of the things that Gestalt therapy and psychoanalysis share is an understanding that the therapist can be many different things for the client. В гештальт-терапии и психоанализе есть общее представление о том, что терапевт может представляться различными объектами для клиента, Of which being a friendly helper is one of the least. Одно из последних – это быть дружеским помощником. You can be their best friend and their worst enemy, their lover and the one who hates them, the one they want to cling to and the one they want to push away. Можете быть лучшим другом и злейшим врагом, любящим и ненавидящим, тем, с кем они хотят быть близкими и кого хотят оттолкнуть. And all of these are important types of relating that people have to have available to them. Все эти важные типы отношений, которые вы предоставляете как возможные. None of them are wrong, but some of them have been forbidden them or have been too dangerous for them. So the therapist is the one they can bring all those forward in. Ни один из них не является неправильным, что-то было запрещено или опасно. Терапевт – это тот, кто может вывести это на передний план. So hopefully as a result of therapy, they will be able to hold on and to push away, to love and to hate, as any human being can do. Возможный исход для терапии – быть способным одновременно удерживать и отталкивать, любить и ненавидеть, как может любой человек.